لوٹ کر میں نے نوے دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین دیگر سلوات ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیں مرثیے سے پہلے سید الشہداء کی فضیلت کے چند شعر آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر سے آپ صلوات بھیجیں بآواز بلند عرش کو تصویر حیرانی بنا سکتا ہوں میں عرش کو تصویر حیرانی بنا سکتا ہوں میں اور تشنگی کو اوج ایمانی بنا سکتا ہوں تشنگی کو اوج ایمانی بنا سکتا ہوں میں امر حق پیش نظر ہے ورنہ کہتے تھے حسین امر حق پیش نظر ہے ورنہ کہتے تھے حسین ایک دعا سے آگ کو پانی بنا سکتا ہوں میں ایک دعا سے آگ کو پانی بنا سکتا ہوں میں اور ہاں باعجاز الہی اس شب تاریک کو ہاں باعجاز الہی اس شب تاریک کو شمع گل کر کے بھی نورانی بنا سکتا ہوں میں شمع گل کر کے بھی نورانی بنا سکتا ہوں میں اور موت سے مجھ کو ڈراتے ہو بڑے نادان ہو موت سے مجھ کو ڈراتے ہو بڑے نادان ہو موت کو جینا بآسانی بنا سکتا ہوں میں موت کو جینا بآسانی بنا سکتا ہوں میں حر تو پھر حر ہے باعجاز نگاہ ہاشمی حر تو پھر حر ہے باعجاز نگاہ ہاشمی طفل کو بھی حیدر ثانی بنا سکتا ہوں طفل کو بھی حیدر ثانی بنا سکتا ہوں میں اور ایک تبسم کہہ رہا ہے ہر ملا کے تیر سے ایک تبسم کہہ رہا ہے ہر ملا کے تیر سے فخر کو تیرے پشیمانی بنا سکتا ہوں میں اور عرش کو تصویر حیرانی بنا سکتا ہوں میں تشنگی کو اوج ایمانی بنا سکتا ہوں میں
بارے دیگر سلوات. جب رن کی رضا لینے چلے اونو محمد اور آخری رخصت کو گئے اونو محمد، بے چین تھی زینب بھی پے اونو محمد، تسلیم کو آ کر جو جھکے اونو محمد، فرمایا کہ اب ماموں سے تم اذن وغا لو، پھر عطرت اطہار پیمبر کی دعا لو. پھر بولی کہ اے پیارو خدا حافظ و ناصر، مظلوم کے غم خار و خدا حافظ و ناصر، اے حق پرستار و خدا حافظ و ناصر، جاؤ میرے دلدار و خدا حافظ و ناصر، ہے لاج میرے شیر کی اب ہاتھ تمہارے، زینب کی دعائیں ہیں فقط ساتھ تمہارے. مقتل میں پسر زینب مضطر کے جو آئے، اور لشکر کفار کو یہ رجز سنائے، ہم پوتے ہیں جعفر کے علی کے ہیں نواسے، ہے موت کی خواہش جس سے اب آئے وہ آگے، یہ کہہ کے جو حملہ کیا افواج عدو پر، کائی کی طرح چھٹ گیا 9 لاکھ کا لشکر، کہتا تھا کوئی فاتح خیبر نکل آئے، کہتا تھا کوئی حمزہ و جعفر نکل آئے، آواز کسی کی تھی پیمبر نکل آئے، چلایا کوئی بھاگو کے حیدر نکل آئے، گرتے تھے جو ایک دوسرے پہ ٹھوکریں کھا کر، تھا شور بپا بچ کے نکل جاؤ یہاں سے، تھا شور بپا بچ کے نکل جاؤ یہاں سے. ایک بار جو حملہ کیا سب فوج نے مل کر، معصوم ہوئے نیزہ و تلوار کی زد پر، جو چور ہوئے زخموں سے دونوں یہ برادر، گھوڑوں سے گرے خاک پہ زینب کے یہ دلبر، آواز دی اے مولا مدد کے لیے آؤ، اب نرغائے آدھا سے ہمیں آ کے بچاؤ، اب نرغائے آدھا سے ہمیں آ کے بچاؤ. سنتے ہی صدا بڑھ گئے تب سید ابرار، بادل کی طرح چھٹ گیا وہ لشکر کفار، ہمراہ چلے قاسم و اکبر بدلزار، عباس جری ہاتھ میں کھینچے ہوئے تلوار،
جب غرق بخوں دونوں تڑپتے نظر آئے، شبیر کی آنکھوں میں بسے یاس کے سائے، شبیر کی آنکھوں میں بسے یاس کے سائے، فرمایا کہ ہم آئے ہیں اے بانجو بولو، کی عرض یہ دونوں نے کہ تم بحر کرم ہو، اماں سے یہ کہنا کہ ہوئی ہم سے خوش اب تو، اور دینا سلام آخری ہم دونوں کا ان کو، اب دودھ ہمیں بخش دیں بیٹی ہے سخی کی، لینے کو ہمیں آئے ہیں زہرا و علی بھی، لینے کو ہمیں آئے ہیں زہرا و علی بھی، یہ کہتے ہی دم توڑ گئے دونوں برادر، سر پیٹ کے فرمانے لگے دین کے سرور، خوش تیری رضا میں ہوں میں اے خالق اکبر، زینب کا یہ ہدیہ ہو قبول اے میرے داور، عباس علی قاسم و اکبر ادھر آؤ، معصوم شہیدوں کے یہ لاشیں ہیں اٹھاؤ، معصوم شہیدوں کے یہ لاشیں ہیں اٹھاؤ، لاشوں کو حسین ابن علی خیمے میں لائے، زینب کے جو دو چاند لہو میں نظر آئے، سجدے میں گری شکر کے رونے کے بجائے، کلمات بصد فخر یہ دکھیا نے سنائے، ہدیہ میرے مقبول خدا ہو گئے دونوں، صد شکر رہے حق میں فدا ہو گئے دونوں، صد شکر رہے حق میں فدا ہو گئے دونوں، Can I request Mu'mineen to recite Surah Fatiha for Maroom Sayyid Maqbool Raza. Please recite Surah Fatiha for him. Today's program is sponsored by Sayyid Raza Abbas and his family, and the Fatiha that we recited was for his Maroom father, whose birthday is today. Can I also request you all to recite Surah Fatiha for Maroom Shams Kanani? He was a Zakir of Ahlul Bayt who passed away today, so please recite Surah Fatiha for him. And inshallah, just before we start, can we do 5 times Amayujibul for all the Mu'mineen who are not well?
in particular, Rizwana Ramzan Ali, she's still in ICU, so she needs our prayers. So all the mu'minins who are not well. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وآثار الباقرية ومؤاثر الصادقية وعلوم الكاظمية وحجج رضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية والقائمة بالحق. اللهم عجل وليك الفرج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ومحكم كتاب المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. The period of Hira, also known as the period of utter bewilderment, the period of intense confusion, that is the time, that is the term that is given to the time immediately after the death of our 11th holy Imam, Imam Hassan al-Askari alayhi salam, and right at the beginning of the period of the imamate of our 12th holy Imam, Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Take your minds back 12 centuries ago, from the time of the Holy Prophet all the way to the 11th Imam. Every single infallible between that time was physically accessible. Yes, they may have been under arrest. Yes, they may have been under house arrest. Yes, they may have been in exile in a different country altogether. But for the common believer, they knew that there is a physical address of the Imam, that should they need to, they may be able to send communication or be able to see him, albeit not as easily, but they knew that there was a physical Imam. Nonetheless, during the beginning of the imamate of our 12th holy Imam, the common Shia at that time were completely bewildered. They're completely confused as to how do they now go about. And to add to that confusion, to add to that bewilderment, you had the Abbasids that were completely apprehensive about the 12th Imam. They knew that the 12th Hujjah has indeed been prophesied, and they knew that the Imams before us in the Ahl Tashayyu had already mentioned the coming of the Mahdi. So they knew that there exists a 12th Imam,
So they were quite apprehensive as to who is this 12th Imam. And to add to that confusion, you had a son of an Imam by the name of Ja'far, the son of Imam Ali al-Naqi alayhi salam. He was the brother of Imam Hassan al-Askari alayhi salam, and by default he was the uncle of Imam al-Mahdi ajallahu ta'ala farjah sharif. And you had Ja'far at that time who was saying that I am the Imam of the Ahl Tashayyu. Allahu Akbar. Imagine you and I were common believers. You and I were not one of the 40 individuals that Imam Hassan al-Askari alayhi salam had introduced the Imam by face. And so you and I were living in, for example, say in the city of Qum, in the city of Baghdad, in the city of Medina, Mecca, or so on and so forth. Imagine the type of confusion you and I would be going through, as the basic of the questions would be, who do I give my khums to? Who do I give my religious dues to? If I have a question, if I am in need of religious guidance, who do I turn to? If I need any sort of assistance or support religiously and spiritually, who do I turn to? These were all of the questions that were there for the common believers. And to add all of that, like I've said, the government at the time wasn't conducive to the Ahl Tashayyu, so you can't necessarily go out in the markets asking, look, the 11th Imam has just passed away, who do I now turn to? Who is my 12th Imam? You had all of these ideas that were coming forth. In addition to that, you had a brother of an Imam, you had a son of an Imam proclaiming that I am the Imam. And during those times, many of the misconceptions would arise. For example, extremists within the Ahl Tashayyu would propagate the notion of ghulu or Nasiri, for example. What they would say is the Imams of the Ahlul Bayt are God walking upon the earth. Na'udhu billah. Right? They would say that you don't need to pray salah, you don't need to go perform hajj, pay khums, pay zakat. Rather, just believe that these Imams are Allah walking upon the earth. And so there would be these extreme tendencies that would be creeping up in the initial period of the imamate of the 12th Imam. And so this entire phase was known as the period of Hira. Now, what happened in this period of Hira? A notion known as Ghaybat-e Sughra, a period that lasted 69 years before Ghaybat-e Kubra started. There was this period known as Ghaybat-e Sughra. And in this period of Ghaybat-e Sughra, you had 4 representatives of the Imam that were the official naib, official representative, official individuals that are responsible for being the link between the people and the Imam of our time. The first of the ones was a man by the name of Uthman bin Sa'id al-Amri. Uthman bin Sa'id al-Amri had a tenure out of the 69 years of only 18 to 24 months. Not a very long tenure, but he had one of the most crucial of tasks of consolidating the belief system of the Ahl Tashayyu, of the common believers at the time, in the imamate of the 12th Hujjah. Then you had the second of the Naib, his son by the name of Muhammad bin Uthman bin Sa'id al-Amri. Out of the 69-year tenure, his was the longest of the tenure. Over 50% of the 69 years was under the deputyship and representativeship of Muhammad bin Uthman bin Sa'id al-Amri. And again, during his time, there were loads of problems that would happen. There were battles that happened. There were people that would say, I am the Mahdi. There were again these issues of Nusayri and Ghulu that would come under his deputyship. And there were theological issues that he had to deal with under the guidance of the Hujjah of our time. Then there was the period of the third of the representative, Hussein bin Rawh al-Nawbakhti. Hussein bin Rawh al-Nawbakhti's life and his biography is one of the most interesting of biographies. What do I mean? Hussein bin Rawh al-Nawbakhti, he takes the politics of the time and he engages with the politics of the time and the governors of the time such that he is actually a vizier and advisor to the governors of the Abbasids at the time. Such was his diplomacy that he was able to support the Ahl Tashayyu and make the Abbasids of the time be a little bit more softer in their approach when it comes to the Ahl Tashayyu, and he was able to help the Ahl Tashayyu during his
tenure of his deputyship. Nonetheless, people were jealous. Imagine the 40 individuals that were part and parcel of the companions of Imam al-Askari alayhi salam, that Imam had shown, this is the Imam. One of those individuals turned against the third deputy. Imagine the common believer, the type of bewilderment that they would be going through. A prominent companion of the Holy Imam, that the Imam had trusted to show Imam al-Mahdi. At the third deputy, he turned away of his deputy. He became out of jealousy, and he put him into imprisonment. Subhanallah. And then you had the deputyship of the fourth deputyship, Ali bin Muhammad al-Samri. Again, his tenure wasn't a long tenure, and it was quite short. However, his role was the important role of him was to transition the people from Ghaybat-e-Sughra, the minor occultation, to the Ghaybat-e-Kubra, the major occultation that is of course lasting till right now. And so generally what happens when we speak of the Mahdi, when we speak of Baqiyatullah, when we speak of the Imam of our time, generally we speak of the miraculous nature and the time of his birth and under which circumstances he was born, and we speak of how he would lead the funeral prayers of his father. But suddenly we take a huge jump to the now and today, foregoing all of that time of Ghaybat-e-Sughra in the initial time of Ghaybat-e-Kubra, and we start discussing topics such as, very important topics, such as what is our duties during the Ghayba of Imam, how can we be an active member of the society, what is Raj'a, and so on and so forth. All of these are important topics, but somehow it so happens we neglect this period known as Ghaybat-e-Sughra. And therefore, each one of those representatives' biography is an impressive biography where there's many of lessons that we are able to learn. And therefore, given tonight is the day of Friday, Yawm al-Jum'ah is usually ascribed to the Hujjah of our time. And in his honor, I would like to dedicate tonight's discussion to the first representative of the Hujjah by the name of Uthman bin Sa'id al-Amri. And inshallah, in doing so, as usually is my practice, I will like to compartmentalize his discussion into three distinct discussions. The first one, we will discuss as to what made Uthman. Why did the Imam, out of all of those 40 individuals, happen to choose Uthman bin Sa'id as his first representative? Then we'll move on to the challenges that Uthman bin Sa'id had faced during his tenure, and finally how he would overcome these challenges. Before we continue, please recite a very loud salawat. Now, when it comes to Uthman bin Sa'id al-Amri, before we even discuss his qualities, his challenges, and how he overcame, we need to understand who is Uthman bin Sa'id al-Amri in the first instance. Ayatollah Sheikh al-Tusi, in his Kitab al-Ghayba, a monumental work dedicated to the Imam of our time, in his Kitab al-Ghayba, he states that Uthman bin Sa'id al-Amri came into the servitude of our 10th Holy Imam, Imam Ali al-Naqi alayhi salam, at the tender age of 11 years of age. And he remained his prominent companion, and he remained the prominent companion of the 11th Holy Imam, and of course he remained the prominent companion of the 12th Imam. However, in Safinatul Bihar, Sheikh Abbas al-Qummi and Allama al-Hilli in his book say that no, Uthman bin Sa'id al-Amri had come into the servitude of the 9th Holy Imam when he was 11 years of age. And so, before he became the first representative, he at least had served 2 infallibles, if not 3 infallibles, before the Imam of our time. And so, one of the first prominent of the qualities that we see with regards to Uthman bin Sa'id al-Amri was the infallible Imams referred to him as what? Al-Amri wabnu thiqatan. Al-Amri, as in Uthman, wabnu, and his sons are both reliable and trustworthy individuals. Now, let us start our conversation with the qualities. You know, thiqah, being reliable, and Amin, being a trustworthy individual, are two very most
important qualities that an individual has to possess. Why? Because if an individual isn't thiqah, if he isn't ameen, then he would leak the secrets of the Ahlul Bayt at the first of the opportunities that he would get. Or, for example, when he is in a pickle, or when he overcomes with greed, he would leak the secrets. What do I mean? Al-Waqifiyya is a sect that had emerged after the 7th Holy Imam. You know, when you are a representative of the Imam, and the representative didn't start, by the way, during the time of Ghaybat al-Sughra. The Imams already had to accustom the individuals and the Ahl Tashayyu at that time, and the representatives had representatives, and there was an underground secret organization that was working at the time. Anyway, 7th Holy Imam, most of his life was of course spent in the prisons of Harun al-Abbasi. So when the Imam passed away, his representatives had amassed huge amounts of wealth, khums, zakat, and so on and so forth. So they did not want to give it to the 8th Holy Imam, and so they said, no, Imam al-Kadhim is the last Imam, and the 8th Imam, not Imam al-Rada, he has gone into Ghaiba, and we are the representatives, and so they usurped all of the khums and zakat and so on and so forth. And so, being a representative of the Imam has to mean that you have this quality of being thiqah, of this amana that you have. Ahmad bin Ishaq al-Qummi once comes into the servitude of the 10th Holy Imam, Imam Ali al-Naqi alayhi salam, and he says, Ya Mawla, my master, may my life be sacrificed for you. My Aqa, sometimes I have been blessed with the opportunity to visit you face to face, and whatever questions I have, I'm able to ask you face to face physically, and if I have anything to give you, zakat, I'm able to give you that physically. However, I don't have that opportunity and that blessing to see you face to face every time. Who else then should I turn to? Imam Ali al-Naqi says, turn to Uthman bin Sa'id al-Amri. This is way before Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. He says, turn to Uthman bin Sa'id al-Amri. Why? Because whatever he gives from us. Whatever he says from us. Right? This is the 10th Holy Imam. 11th Holy Imam, again Ahmad bin Ishaq al-Qummi comes, and again he asks the same question, and again Imam Askari alayhi salam says, Uthman bin Sa'id al-Amri is our representative, go through him. And so, after understanding that thiqah and reliability is of the utmost importance, the second thing we understand is servitude in the house of the Ahlul Bayt is also very important. You know, when we say, Ya Imam, I wish to be in your army, where is my resume? Where is my CV? What capacity of volunteering have I done? Absolutely, Iman is of the utmost importance. Intizar aqaidi is of the utmost importance. But at the same time, the Imam will need officials that will manage his government for him. He will need officials that manage the treasury, that manage the administration of things for him. So where is my accolades? Where is my resume and CV when I say, Ya Imam, please make me one of your 313 governors, make me one of your 313 commanders. Where is my experience in addition to the Iman that I have, in addition to the love that I have, in addition to the loyalty that I have? Absolutely. But where are my accolades? Where is my years of service that I can say, look, I have tried to hone my service, and this is what I can present to your administration. And so Uthman bin Sa'id al-Amri says he had served at least 2 infallibles, if not 3. In addition to that, Uthman bin Sa'id al-Amri, being the prominent companion of so many imams and infallibles, of course was a man of knowledge, of course was a man of intellect, of course was a man of wisdom. Nonetheless, was he the most knowledgeable individual of the time? Maybe he was, but perhaps he wasn't. According to many books, there were many other companions that were a lot more knowledgeable than he arguably was. Because the question is, what if you're knowledgeable, but you lack the basic skills of having communication skills? What if you're the most knowledgeable individuals, but you lack the most basic of organization skills? What if you're most knowledgeable, but if you lack the most administrative skills? You know, Uthman bin Sa'id al-Amri would have had to deal with so many people at different levels. He would have had to deal with the politicians of the time. He would have had to deal with the normal kind of common believers at the time. He would have to deal with the aristocrats and the noblemen. And so he would have to deal with the rich and the poor and the Arab and the non-Arab and so on and so forth. And so another quality
that Uthman bin Sa'id al-Amri possessed was all of these soft skills that he had. Yes, he had the knowledge, but he had the soft skills of how to run an underground organization for the Imam of our time. Right now, if I was to say, imagine we've got so many Shi'as around the world. If all of the Shi'as want to channel their khums money or their zakat through one individual, imagine that's billions of dollars, if not trillions. And in those times as well, he would have access to all of that money, and how he would channel it through the Imam and through the other individuals. All of this needs financial acumen, but also organization and administrative skills. So, the qualities that Uthman bin Sa'id al-Amri possessed were firstly thiqah and reliability and amana, being al-amin. Another of the quality that he had was softer skills, such as communication, people skills, organization skills. Other quality that he had was a long history of servitude. He had a resume built up so that when the Imam looks at him, he's like, look, I can trust him to be my representative and part of my advisory board. And so an important question that comes along is, what can I do to build up my CV? What can I do to build up my resume? One thing, of course, we all know is the Iman, and to have that Aqidah on the 12th Imam, and to have the Aqidah on his longevity. For example, many of the people can't fathom how an Imam can live for so long. But again, we have examples in the Holy Quran, such as Nabi Allah Nuh alayhi salam had lived for centuries, if not millennials. We have Shaitan, who still is alive till today. So in addition to this Iman and the Aqidah that we have on the Imam, we have to hone our skills so that we're able to be physically helpful to the Imam. Whether it's building our CV in the community work that we do, whether it is whatever we do. For example, I made this point, I believe, in the second night of the majlis. Whether we're a pharmacist, whether we're an engineer, I need to be the best of the best that I can be. Why? So that when the Imam does come, that I'm able to support him with these policies. I'm able to help him run his departments and his treasury and his infrastructure for him as part of the 313 and more. And so these were the qualities that made Uthman bin Sa'id al-Amri who he was, and he made him the first of the representative. We go on to the second segment of today's conversation. The challenges that Uthman bin Sa'id al-Amri faced. Imagine, the first challenge is you have a member of the Ahlul Bayt as your competition. Ja'far is the son of an Imam. He is the brother of an Imam, and he's an uncle of the Imam. And he comes forth and he says to the people, I am your one true Imam. How hard is it to then go out to the Shi'as at a time where the Abbasids are looking at you anyway? They just need an excuse to put you under imprisonment. At that time, to then propagate and to give the Shi'as the confidence that no, it's not Ja'far, it is me. Allahu Akbar. The same Ja'far, you know, he took his own mother. Imagine, his own mother, the mother of Imam Askari alayhi salam, to court for 7 long years. There was a legal battle. Why? Because Imam Askari alayhi salam had left his entire estate to his mother. Not to his son, because he can't come out public. Not to his wife, again he can't make things public. He had left his entire estate to his mother. And so Ja'far al-Kadhab took his own mother to court for 7 long years until it was decided by the court that the estate of the Imam Askari alayhi salam was to be divided between the mother and the son. Now, one of the most prominent challenges that Uthman had therefore faced was at the hand of Ja'far al-Kadhab. And to the Abbasids, he would be, look, I'm telling you there is a boy alive. Go and raid the house. Go into the house. Go into the middle of the night. Go into the middle of the day. And to the people, he would say, there is no Mahdi. What are you on about? There is no Mahdi. I am your one true Imam. And so he would pay huge sums of money. He would pay huge bribery to the Abbasids to bring them under their fold. Of course, it didn't work. Nonetheless, this Ja'far al-Kadhab was known as a drunkard. Yeah? He was known to have gone into illicit gatherings. And he was known to not really pay a lot more attention to Salat, for example. And so, a strong response was required to be given to Ja'far al-Kadhab at that time. And so, Uthman bin Sa'id al-Amri writes a letter to the 12th Hujjah, and he receives a response in the form of tawqi'at. Tawqi'at are those letters that have been recorded in our books
that have been corroborated as the letter of the Imam, whether it's through his handwriting, whether it's through his tone of writing, whether it's through stamps and so on and so forth. In this letter, the Imam responds to Ja'far al-Kadhab in a very strong response. And he says, this Ja'far, we do not know in which basis he had made his claim to Imamah. We don't know what makes him qualified to be an Imam. For example, this Ja'far attends gatherings that are of illicit nature. This Ja'far doesn't even know the muhkam and the mutashabih of the verses of the Holy Quran. He has no idea of the obligations and the precautions of the religion of Islam. This Ja'far hasn't even prayed salah for the past 40 days. This Ja'far, if he truly is true in his claim, then ask him to bring forth a mu'jiza to prove that he is truly an Imam of the Ahlul Bayt. And after that he had received this letter, he went out forth to the leadership of that time and he told them that, look, this is the letter of the Imam. And so the question that comes to us is, if we were part of that time, and we have in our traditions that there will be 40, at least hundreds, if not dozens of fake Mahdis that will come in our time, do we really have the knowledge and the aqidah to be able to decipher from the right Messiah to the wrong Messiah? If the common believer they find it difficult to decipher between Uthman and Ja'far al-Kadhab, then who are we? We really ought to try and understand exactly who our Imam is. So this was one of the first challenges that Uthman bin Sa'id al-Amri had faced. The second challenge that he had faced and his son had also faced and the other representatives have also faced, like I had mentioned, was this concept of ghulu that had come and crept into the religion of Islam. Many people were saying that these Imams are God walking upon the earth. Allahu Akbar. One companion was a companion by the name of Ali bin Hasaka, a prominent companion of the Ahlul Bayt. Nonetheless, he also came forth saying that you don't need to follow these individuals, follow me. I am a companion of the Imam and I am telling you that the Imam are God walking upon the earth. Imagine for a common believer how difficult it is to battle with these theological and ideological differences. And at that time, one person came to Imam Askari alayhi salam and says that, look, Ali bin Hasaka is making such a claim. And Imam Askari alayhi salam had to clarify for them that we are as of a servant that the other people are. Salat, Hajj, Som, Zakat is all wajib upon us as it is wajib on other people. So we have no idea what he is talking about. And these influences and these problems had started well before the time of Uthman bin Sa'id al-Amri. Now we go on to the third of the challenge. The third challenge was that people weren't necessarily sure that is he the true representative of the Imam, because like I said, he can't really come out in the street saying I am the representative of the Imam. And so there had to be an underground organization, and every community, be it the Shi'as of Qum, the Shi'as of Baghdad, Kufa, Medina, Makkah, so on and so forth, they all had leaders among the Tashayyu', a leader of the community. And so these leaders of the community had to be certain, and they had to be certain that yes, Uthman is indeed the right leader. And so once, a man by the name of Hassan bin Nadr, he was a man from Qom. Once he was in Baghdad on his way to Hajj, and he was sitting with a man by the name of Abu Saddam. And he was sitting and he was asking him, "Oh Abu Saddam, what do you think of Uthman bin Sa'id al-Amri?" Abu Saddam says, "What do you mean? He is the representative of the Hujjah." Hassan bin Nadr says, "But really, is he truly the representative of the Imam?" Abu Saddam says, all of the top Shia scholars, all of the top Shia leaders say that he is the representative of the Imam. Why do you have doubts in him being the representative? He says, look, I genuinely don't know whether or not he is the representative. So I am going to be careful in what I tell my community of believers. And so as he was walking down the road, another of the companion, Ali bin Hamza, comes across and he says, "Where are you going?" He says that I'm going towards Hajj. Ali bin Hamza says that, look, even I have some money that I need to give towards the Imam of our time, but why don't you postpone your Hajj this time round? Hassan bin Nadr says, no, I have some money that I need to give towards the Imam, so I need to go towards Hajj. So anyway, he goes on. One day, whilst he was in his accommodation, wherever he was in the city of Baghdad, he hears a knock. He says that, "Here,
take this money, take this provision, go to Al-Askar in Samarra as soon as you can. Hassan bin Nadr says, that's a bit weird. I'm sitting here in Baghdad, someone knocks at my door, he gives me a bag of money and provision and says, go and someone's waiting for you in Askar. He says, you know what, curiosity kills the cat. So he said, I'll go. He reaches Al-Askar, someone welcomes him at the gates of the city and he brings him to someone's house. And he's welcomed by a servant and he sits. And at that point, the Uthman comes forth and he says that, look, I understand that Shaitan has been whispering and he has been creating doubts in your mind as to the deputyship of my representativeness of the Imam. Look, don't let Shaitan put thoughts in your mind. Here, take this 2 pieces of cloth. They have come from a source. You will need these pieces of cloths very, very soon. What were these 2 pieces of cloths? Kafan. Allahu Akbar. Uthman bin Sa'id al-Amri had given him kafan, telling him that prepare for your death because in a few weeks, in a few months, you will pass away. And so, doing so, Uthman bin Sa'id al-Amri proved that he is being guided by an Imam that is unseen. He has the knowledge of the unseen through an infallible Imam. Now, why was it important for the Imam and Uthman bin Sa'id al-Amri to ascertain and make sure that that Hassan bin Nadr is comfortable at the deputyship of the Uthman bin Sa'id al-Amri? Because Hassan bin Nadr was a prominent leader of the Shia and the Ahl al-Tashayyu in the city of Qom. And if he was comfortable, then automatically thousands of people would have been comfortable that he is indeed the true representative. And so, the 3 challenges that we've therefore covered is firstly the challenge of Ja'far al-Kadhdhab. The second challenge that we have covered is the challenge of the ghulu and the extremist theological ideologies that would come. And the third challenge would be, how can you ascertain to the Shi'as, to the common believers of the time, that Uthman is indeed the representative of the Hujjah. Now, as promised, we'll go towards the third tranche of tonight's discussion. And that was, how is it that Uthman bin Sa'id al-Amri would overcome these challenges? By selling butter. Allahu Akbar. Ayatollah Sheikh al-Tusi, in again his Kitab al-Ghaiba, he says that Uthman bin Sa'id al-Amri was known as as-Samman, oil vendor, or as-Zayyad, butter vendor, someone who sells butter and oil in the marketplace. Sheikh al-Tusi in his book says that the representative had taken a job within the marketplace so that he is able to interact with the general public a lot more easily. What they would do, like I said, there was an underground organization. For example, there was one representative of a representative by the name of Muhammad bin Ghatan. He would sell what? Cotton. What they would do is, they're in the marketplace, they would smuggle letters, they would smuggle khums, they would smuggle zakat, they would sell cotton with one hand and hide all of these stuff in the barrels of oil, in the barrels of butter, in the parchments of cotton. Do you think it was easy for these noble individuals, for these aristocrats, for these people of high stature in the society to be individuals that sell butter, that sell oil, that sell cotton? No, of course it wasn't easy for them. But the lesson for us here is they were able to sacrifice all that they had in this world in terms of their reputation. Like, again, I think in the third lesson we discussed, Wahab bin Amr Bahlul had also sacrificed all of his worldly possessions in order to serve the Imam of his time. And therefore the question that you and I must ask myself is, at what length am I able to sacrifice my life, my career, my education and whatnot for the Imam of my time? And therefore, we will now inshallah bring this into a summary. In today's conversation titled Uthman bin Sa'id al-Amri, we have had the opportunity to discuss it in 3 different aspects: his challenges, his qualities, and also how he overcame those challenges. And in order to transition into the musibah, in the first night we discussed the power of a tear, right? The tear that we dropped for Abu Abdullah, the power of a tear. Now, allow me to quote the following anecdote, the following story that has been narrated in the book named
tazkira of Allama al-Hilli, a great scholar, a mammoth of a scholar. Allama Hilli says that there was a period during my lifetime where I was battling with two questions in my mind and I was not able to fathom as to what the answer or the reason of these questions could be. The first question was that I have read in a tradition that says that if an individual travels to the land of Kerbala for 40 consecutive Thursdays, and in those 40 consecutive Thursdays he spends the night in ibadah, in worship under the qubba, under the dome of Baab-Ul-Ilm, then after these 40 Thursdays, he will have the honor and the privilege and the opportunity to meet the Imam of his time. And the second thing that he was battling with, he was thinking that how can one single drop of tear be as powerful to wipe away your sins, however big or small they may be. Ayatul Allama al-Hilli, the great scholar, says that these two things were completely baffling me as to how can one single drop of tear, even if it is as small as the size of a wing of a mosquito, is able to wipe away all of our sins, however many or however large they may be. And so, in order to find this answer and to test his theory, he sets with the journey of going to the Qubba of Imam Baab-Ul-Ilm for 40 consecutive Thursdays. 39 Thursdays had passed. On the 40th Thursday, when he is passing through the desert plain between Najaf and Kerbala, as he is walking through, he sees an Arab person approaching him with fierce speed. And so at one point in time, he's thinking that surely he's going to rob me, surely he's a dacoit. Anyway, when the Arab reaches him, he says, Salamun alaykum wa alaykum salam. He says, oh Shaykh, what are you thinking? What is it that you've been thinking about? Now, Allama Hilli, being Allama Hilli, says in his book that I was thinking to myself that me, being a great scholar, has these two problems that I'm facing. What is this Bedouin Arab going to help me? So I responded to him by saying, look, you mind your business, allow me to mind my own business. You go in your journey, allow me to go into my journey. But this Arab Bedouin says that, no, I insist you tell me what your problem is. So Allama Hilli says very well. And he narrates these two issues, that the first one is how can an individual be granted an audience with the Hujjah if he goes to 40 Thursdays, and I've done 39 Thursdays and this is my 40th. And the second problem was that how can one single drop of tear be enough to wipe your slates clean of all of the sins that you may have had. So the Arab says to Allama Hilli, allow me to answer your second question first, and I'll answer your first question later. Imagine that there is a king, and with his pomp and in his might and in his strength, he goes out hunting, and as you do, he goes out with his entourage and his companions and his soldiers. However, in the midst of hunting, he loses track of his companions and his soldiers and his entourage, and he is lost in the forest. And in the wilderness, he becomes hungry, he becomes tired, he becomes thirsty, such that if he doesn't find any other soul, then he would die and lose everything. And so in his wilderness, he comes across a small hut. And the only soul that he can fathom that lives in this forest is an old lady that lives in this hut. And so this emperor of great might, great strength, knocks at the door of this lady, and he says, look, I am thirsty, I am tired, I am hungry. Please give me something that can satiate me. So out of her charity, this old lady, the only possession this old lady has, of course, is just one goat. And so this old lady, out of her charity, she milks the goat and presents the milk to the emperor. Emperor drinks the milk, but he's able to quench his thirst, but he's not able to satiate his hunger. And so he says, look, I'm still hungry, otherwise I'll die if I don't get any food. The old lady, out of her charity and the goodness of her heart, slaughters the only worldly possession that she had in her life and makes kebabs for the emperor. And so the emperor is able to eat that goat, eat that kebab, and the following day, after having regained his strength, he goes back into his empire, into his palace, into his castle. Now, imagine, the person says to Allama Hilli, imagine if this lady was to come to the emperor seeking for recompense,
seeking for a reward for saving the emperor's life. Now, as a just emperor would do, what would be the best reward that the emperor could give? Now, many would think that maybe the emperor should give like for like. The lady gave a goat, then you should give a goat. Or no, because the emperor is generous, maybe the emperor should give 10 times the value of the goat. However, that Arab Bedouin says that because the lady had given her entire wealth for the emperor of the time, for the emperor to give a just reward, he should also give his entire wealth to this lady, including his empire. And so this Arab Bedouin says, Imam Abu Abdullah al-Hussein had sacrificed every single thing that he had for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore, Allah, being a just Lord, being a just Allah, He, out of His wisdom and His generosity, has given the power to Imam Hussein alayhi salam over his entire realm and his entire empire. So for Imam Hussein alayhi salam and for Allah subhanahu wa ta'ala to forgive all of your sins is because of the benevolence of what Imam Hussein alayhi salam had sacrificed. So the Arab says this is answer to your first question. And as to your first question, your Imam is conversing with you right now. And so Allama Hilli disembarks from his mount and he wishes to kiss the feet of Imam al-Hujjah. But as soon as he raises his hand, he realizes that he is completely alone in the desert plain. Allahu Akbar. This is the value of a single tear that we shed for Abu Abdullah, because Abu Abdullah had sacrificed all that he had out of his benevolence. Allah subhanahu wa ta'ala has given Abu Abdullah that power, and Allah has that power to wipe all of our sins clean because of the love that he has for Abu Abdullah. This is the power of a tear that we drop for Abu Abdullah. And inshallah, we will end it here. Before we move, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. عزیزان گرامی سامعین محترم، آج پھر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے. آج جن کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے وہ زینب کے دو نونہال اون اور محمد ہے. یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں. عزیزان گرامی، اگر آپ کو جعفر طیار اور علی کی شجاعت دیکھنی ہو نا، ان کے رفتار دیکھنی ہو، ان کی گفتار دیکھنی ہو، ان کی بہادری دیکھنی ہو، تو کربلا میں جعفر طیار اور علی کی ڈھلی ہوئی تصویر اون محمد میں نظر آئے. یہ اس علی کے نواسے ہیں کہ جس علی کے لیے رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ میں کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. وہ علی جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا حب علی روح العبادہ، علی کی محبت عبادت کی روح ہے. وہ علی جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا الحق مع العلی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. شاعر آل محمد نے کیا خوب کہا ہے، درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. شاعر آل محمد نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ سوچنا ہی عبث ہے، بیکار ہے، فضول ہے کہ کہا ہے علی. یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ کہا ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. کہیں امین خدا، کہیں امین پیمبر، کہیں امین خدا، کہیں امین پیمبر، انہی دو لطیف حجابوں کے درمیان میں ہے علی. ہاں عزیزان گرامی، آج ہم ان دو نونہال کی ماتم کریں گے جو جعفر طیار کے پوتے ہیں اور جو علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں. عزیزان گرامی، آج کی رات اون محمد کا ماتم، آج کی رات
زینب کے ان 2 بچوں کا ماتم کہ جس نے اپنی جوڑی قربان کر دی کہ اپنا اکبر بچہ ہے. عزیزان گرامی، آج کی رات ہم جناب زینب کو فراموش نہ کریں. اے جناب شہزادی زینب، آپ پر ہمارا سلام. شریکت الحسین، آپ پر ہمارا سلام. اون و محمد کی ماں، آپ پر ہمارا سلام. عزیزان گرامی، عاشور کی شب ہے، شب عاشور کا وقت ہے، جہاں ام فروہ قاسم کے سر کو سہرا رہی تھی، جہاں ام کلثوم عباس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جہاں جب عباس اپنی تلوار کو سیکل کر رہے تھے، ایسے عالم میں جناب زینب اون و محمد کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور تربیتیں دے رہی ہے کہ دیکھو بیٹا اون، دیکھو بیٹا محمد، کل قربانی کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ تیرا ماموں شہید ہو جائے تم سے پہلے. اون و محمد آخری رات اپنی ماں کے ساتھ گزار رہے ہیں. بس کربلا میں عاشور کا دن نمودار ہوتا ہے. شہداء ایک کے بعد ایک جاتے ہیں، اجازت پہ اجازت ملتی گئی. جہاں سب کو اجازت ملی تھی، اون و محمد مولا حسین کے پاس آتے ہیں، مولا اے امو جان، جہاں سب کو اجازت ملی ہے وہاں ہمیں بھی اجازت دے دیجئے. حسین اپنا منہ پھیر لیتے تھے اور کہتے تھے، اے بیٹا اون، اے بیٹا محمد، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہو، جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. بچے ماں کے پاس آتے ہیں، اماں ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دیتے. جناب زینب اپنی چادر سر پہ اوڑھی خیمے سے باہر نکلتی ہے، کہتی ہے، بھیا حسین، زینب نے پوری زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں، بھیا میرے اون و محمد کو اجازت دے دیجئے. مجبور ہو کر حسین اون و محمد کو اجازت دیتے ہیں، تیار کرتے ہیں. آخری مرتبہ اون و محمد زینب کے پاس آتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ کس دل سے 2 بچے اپنی ماں سے خداحافظی کیے ہوں گے، لیکن اللہ اللہ جناب زینب تربیت دیکھیے ماں کی. زینب جیسے ان کو ودا کرتی ہے نا تو کہتی ہے، بیٹا اون، بیٹا محمد، یاد رہے جنگ لڑتے لڑتے اگر فرات کے کنارے چلے جاؤ اور اپنی نظر فرات کے پانی پر پڑے تو یاد رکھنا اصغر ابھی پیاسے ہیں. اللہ اکبر. حسین نے اون و محمد کو گھوڑے پر سوار کیا. اون و محمد مقتل کی طرف جاتے ہیں. ارے جعفر طیار کے پوتے ہیں نا، علی مرتضی کے نواسے ہیں. ایسی جنگ لڑی کہ کتنوں کو فنار کیا. لیکن عزادارو یاد دلا دوں، 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی تو ہے نا. ایک مرتبہ ظالمینوں نے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کیا. ارے کوئی تیر پھینکتا، کوئی نیزہ چلاتا، کوئی تلوار چلاتا، اور جن کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا وہ پتھر پھینکتا. اللہ اللہ. زینب کے 2 بچے، زینب کے 2 نولہال، زینب کے لال زخموں سے چور، گھوڑے پر سنبھل نہ پائے. آواز نکلی، وَعَمَّا أَدْرِكْنَا، ماموں جان ہماری مدد کو آئیے. ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ ایسے عالم میں زینب اپنے خیمے کے اندر تھی، مسلح بچھا ہوا تھا. زینب کی نگاہ فضا کے اوپر تھی. فضا در خیمے میں کھڑی ہوئی تھی. فضا کی نگاہ مولا حسین کے چہرے پر تھی. جیسے ہی 2 بچے مولا حسین کو صدا دیتے ہیں نا تو حسین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. فضا نے حسین کے چہرے کو دیکھا، زینب نے فضا کو دیکھا. کہا، اماں فضا کیا ہوا؟ اب فضا بتائے بھی تو کیا بتائے. کہتی ہے کہ آقا زادی بچوں نے حسین کو بلایا ہے. بس جیسے ہی یہ سننا تھا زینب نے اپنی پیشانی سجدے پر رکھا. پالنے والے زینب کی قربانی قبول فرما.
اللہ اللہ. ایک مرتبہ حسین و عباس مقتل کی طرف جاتے ہیں. ایک ماما اور اپنے بھتیجے کے لاشے پر پہنچتا ہے. بچوں کی روح جنت پرواز ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ان کی لاش حسین اور محمد کی لاش عباس مقتل سے خیمے کے اندر لاتے ہیں. خیمے کے اندر کوہرام برپا ہوتا ہے. وا محمد وا علیہ کی آوازیں بلند ہوتی ہے. زینب کے لبوں پر شکر خدا ہے. لیکن اللہ عزادارو ایک عجیب و غریب روایت ملتی ہے. زینب نے جب دو لاشیں دیکھے تو گریہ نہ کیا, شکریہ کیا, پالنے والے میری قربانی کو قبول فرما. لیکن عزادارو عجیب و غریب روایت ملتی ہے کہ ساری تاریخ کربلا میں زینب روئی مگر حسین پر روئی, اکبر پر روئی, قاسم پر روئی, کبھی بھی اون و محمد پر نہیں روئی. جب کربلا سے یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے, کوفے میں پہنچتا ہے, تو زینب نے حسین کا سر دیکھا. وا حسینہ وا قاسمہ وا عباسہ وا اکبرہ, لیکن اون و محمد پہ گریہ نہ کیا. جب شام میں پہنچی تو سکینہ پر روئی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی قید سے رہا ہوتا ہے نا, تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ سروں کو لٹایا گیا. حسین کا سر زینب نے لیا, عباس کا سر ام کلثوم نے لیا, فروا آگے بڑھتی ہے, قاسم کا سر لیتی ہے, لیلا اکبر کا سر لیا. ایک مرتبہ دو چھوٹے چھوٹے سر ایک گوشے میں پڑے ہوئے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا ان دو بچوں کی ماں کربلا میں موجود نہ تھی؟ آواز آئی خبردار یہ زینب کے دو نونہال. لیکن زینب کا گریہ پھر بھی اون و محمد پہ نہ ہوا. واپس کربلا آئی, کربلا سے نانا کے مزار میں گئی, نانا کے مزار سے اماں فاطمہ کے مزار میں گئی, شکایت کی اماں میرا حسین مارا گیا, اماں عباس کے بازو قلم ہوئے, لیکن کبھی بھی اون و محمد پہ گریہ نہ کیا. عزادارو سن سکیں گے جملہ زینب کا اون و محمد پہ گریہ کب ہوا؟ عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں گھر پہنچتا ہوں تو دروازے کے باہر ایک ضعیفہ خاتون, ایک بوڑھی خاتون باہر کھڑی ہوئی تھی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی. میں نے فرمایا یا عمت اللہ احلک من حاجہ, اے اللہ کی کنیز کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ اس نقاب پوش بی بی نے اپنا نقاب الٹا, فرمایا اے ابن عام نہ پہچانا میں زینب. ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا, زینب گھر کے اندر داخل ہوئی, دو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے. عزاداروں آخر زینب بھی تو ماں ہے نا. ماں کی ممتا نے جوش مارا, چیخ کر پکاری ہائے میرا اون, ہائے میرا محمد. عبداللہ مجھے اون و محمد کا پرسہ دیجئے. ماتم حسین یا حسین. السلام علیکم یا ام المصائب یا زینب, 3 بار کہیے لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب. کہتی تھی زینب
لگے دونوں تڑپنے بھائی سے کہنے لگی فخر سے بنتے علی شکر ہوئی زینب سر پر تیرے بھائی میرے لال ہوئے اون محمد میرے اون محمد میرے اون محمد میرے اون محمد میرے اون محمد یا حسین 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سدھارو اون محمد یہ مان سار اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو میدانوں میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 ہر بات اپنے دل کی سوا ہو تو بات ہے ہر بات اپنے دل کے سوا ہو تو بات ہے وہ رن پڑے کہ حشر ہو تو وہ رن پڑے کہ حشر بپا ہو تو بات ہے اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 شمر عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں شمر عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اس کو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ اس کو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ چہرے کے بدلے خون بھرے چہرے مجھے دکھاؤ اے دل بران جعفر تیار بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو لاشیں اٹھائیں بھائی تو جنبش نہ کیجیو اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں خود دوڑ کر گلے سے لگائے گی تم کو ماں اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین
حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور کربلا کا تیر تھا اور کربلا کا تیر تھا پیاسا گلا کاٹا گیا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا روئے زمین و آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاکے بلی سینے پہ جو شاکے بلی جس کی ابا رنگ میں جلی جس کی ابا رنگ میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان مارا گیا پامال بھی لاشا ہوا پامال بھی لاشا ہوا شہ نے کیے ٹکڑے جمع شہ نے کیے ٹکڑے جمع روتی رہی قاسم کی ماں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلا پیاسے گلے خنجر چلا چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے روتی رہی سیدانیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین عباس کے بازو کٹے عباس کے بازو کٹے پانی بہا جو مشق سے پانی بہا جو مشق سے گھوڑے کی زین سے جب گرے گھوڑے کی زین سے جب گرے تھی یہ سکینہ کی فغاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین
عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى 9 المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن عليًا ولي الله، أشهد أن عليًا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله حول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد حول الله وقوته يقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وأزام مغفرتك والنجاة من النار من كل بلية والفوز بالجنة ورضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حول الله وقوته قوموا وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس العلم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تتر على كلبي فأجول في تلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سحل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندي وأسبابه بيدي وأنت الذي تقسم بلطفه وتسببه برحمته. اللهم صل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومألبه سهلا ومأخذه قريبا لا تأنني بتلبه ما لم تكد لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. صل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله. نتوجه إلى زيارة الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس وأخته الحوراء زينب الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على